аннигилирован. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. In Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Raul Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing Он lots не of корчил из people. себя героя никогда. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives, They did, I saw it. but no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? The Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard, but it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Скотч, бутылка, глушитель готов.
Нормальная такая стройка. Вот это тоже хорошо все сделано. Столько декораций. Я имею в виду столько украшений, все разрисовано, столько деталей. Там где-то пыль. Ну вот здесь осыпалась. Вот еще пыль. Прачечная. Бывшая. И звук хороший подобран. Все, они придут. Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. Улики. Мусор. В пакетах для трупов. Отлично. I hadn't slept in days. I needed something to keep me Ufe. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence. But I'd written off too many of those already. Объединенные силы. Объединенные специальные силы. Перевод от меня. Серьезно, нет? Прикольно. The Imperial Palace Hotel was a five-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. То есть не смущает их, тех ребят, что лифт поехал вдруг. Да я кровь заметил, но ящики пустые. Você não tá fazendo nada, tá fazendo tudo sozinho. Como é que eu não tô pegando nada, rapaz? Tô trabalhando aqui, ficando de olho e escutando você reclamar. Ó, porra! Вот почему Bullet Time не всегда включается. Вот я выскочил, нажал Shift. Не сработало. Не, я лучше вот это возьму. Деталь золотого РПГ. Ништяк. Ну чё, ребята, порадуемся вместе со мной. Револьвер я тоже с собой возьму, или это Магнум, как его назвать. Его назвали Bull. Здесь 608. А это просто гранатомет. Ничего нет.
Блин, не попал, потому что помешала эта стена. Да блин, далеко отлетает. А почему ты не... Конечно, ему надо перезарядить. А, ну и патронов нет. Прекрасно. Тут такое хорошее место, чтобы постреляться, помочиться. Поэтому захочу записать его еще раз. Но вот это дерьмо с тем, что он не может перезарядить. Я не знаю, почему так работает. Да, я видел, что я в столб попал. Вообще не понял, что за прикол. Перезарядка не сбилась. Ну ладно, хватит уже об этом. Сколько гранат не взорви, все равно баллон будет. Да ты взорвешься, нет? Ты понимаешь, да, где граната взрывается? Да, мне резко разонравилось это оружие. Граната достаточно рядом с ним, но ему плевать. Что тут больше ничего нет? Ну, начинается. Давай, вижу, ну, вылезешь, нет? Не захотел, ну и ладно. Видел, классный кувырок был. Никого не вижу. Блин, ну прекрасно, конечно же. Опять. Дело во внезапности. Вот в чем проблема. Вот, да блин. Меткий какой ублюдок. Знаешь, что он там, все равно. Пых-пых-пых, все. Упал. Капец, одна пулька сразу же здоровье снимает. Ну давай, давай. Я уж думал, не прострелю. Что ты там собирался кинуть? О, ты понял, да? Но непонятно, далеко стреляет, недалеко. Не хочу проверять. А, там закрыто. Давайте, давайте.
Прийти на меня, прийти. De Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. Еще вот здесь было. Passos' ID card. It was no great surprise he'd made their hit list, but to discover he was really Colombian? No wonder some locals seemed to laugh at his accent. What else had he lied to me about? Тебе все врут. Прибежал с дробовиком. О, здрасте. Неужели баллон получилось использовать? Но мне же самому иногда интересно тоже повзрывать If I thought что-нибудь. about this too much, I'd never get through it. У него не всегда получается, то баллоны эти прячут же специально где-нибудь в недосягаемых глазом местах. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Пока никого не слышу. Но что-то будет. То зачем вы такое затишье придумали? А, ну началось. Кат-сцена. Ufe. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crusher Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get. Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Револьвер у него в руках был. Ты посмотри, сколько патронов. Спасибо за детальку. Ой, прям... О, не задело. А тут больше негде спрятаться. Безопаснее будет спрятаться вот так. А он продолжает стрелять. Я тебя убил, а он продолжает стрелять. Кто еще?
Давай, давай, давай. Мой друг дробовик. Пистолета даже ни у кого нет. Вообще ничего нет. Понял? А вот я там видел. Так, 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 быстрей. Ну там еще собака. Еще вот здесь. Он гранаты пытается бросать. Так. Сейчас, погоди, погоди. Тут ничего нет. Все, понравилось тебе? Ладно. Ой, классно, ты с нужной стороны развернулся. Еще один справа был. Вовремя кончились. Он прям руки развел в бешенстве. Так, теперь соберем это все. Там еще кто-то был. Вот. Я думаю, хватит, ладно. When you find yourself in hell, dance with the devil. Одна таблеточка не повредит. На пистолет мало патронов, поэтому я его не беру. Дробовик, потому что патронов мало на пистолет. Так я бы, конечно, дробовик взял. There it was, the soundtrack to my life. And for a few seconds came harmony. Ну видишь, под конец игры он освободился, расслабился, успокоился и смог сыграть. Зато рояль самый обычный, потертый. Прикольно. А раньше были прекрасные рояли такие. Или фортепиано. Но он не мог играть. What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Этот негр похож на негра из фильма, из сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым». Посмотри, классный сериал.
For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Конечно ж, в очередной раз ты выберешь пистолет. О, ну сейчас. Even I could guess what Demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. Наверное, если эту колонну взорвать, будет прикольно. Ну, конечно, затишье перед бурей сейчас, короче, начнется опять. Ну, красиво, красиво. Во второй части тоже стройка была, Had to be кстати, в something I конце. wasn't seeing. Я ничего не упускаю, я просто хожу. It was locked from the outside. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. Ты патроны хоть взял? Ну тогда возвращаемся за патронами, раз ты их не You взял. can't unsee something, but you can dull the effect. Either Victor Bronco and Nevis were doing a lot of charity work together, or this was payment for something else. Were the crash of Prado in Victor's pocket? Had he tipped them off about the stadium exchange? I had to hurry up before more of those assholes showed up. Я услышал какой-то звук. Щелк. С размаху такси 4 прям впечатывает. Но, по идее, это уже давным-давно не так, как им кажется. Оно не такое чувствительное, как казалось бы на первый взгляд. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. Как бы люди не понимали, как работает их собственная голова, однако же вот в разработках люди догадываются до многих вещей. Типа вот снизить чувствительность. Сенсибилизация называется. Ну, это повышение. А десенсибилизация — это снижение, соответственно, чувствительности взрывчатого вещества. Не попал. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Спасибо за открытые ворота. Так, заминировано, это заминировано, это заминировано. Не вижу. А я вижу, лежит ящик, а тут еще и снайперка, все подготовлено. Прекрасно. А тебе похер, да? А, на полу.
Полуавтоматическая. Все, хочу с пулеметом. Живой еще или нет? Мертв. Вот это я заберу, пожалуй. Блин, так и знал, что вот он меня сможет зацепить. Аннигилирован. Any time I bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Я чё про взрывчатку-то знаю? Учился на взрывника, прикинь. Спасибо, опять пистолет выбрал. Да пройди же ты. Вот он упирается, не может иногда пройти. Но это я уже 500 раз повторял. Опять револьвер выбрал. Че лицо трешь? Забыл еще? А, я думал, он забыл. Т4 такой, блин. Колонн оказалось больше. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building. And all the evil in it. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose, let's do it! Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue! That's what my fucking problem is! I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Мне нравится он за прямоту Макс The Пейн. whole city is grateful. The great American savior of the poor. А прямота часто считается You think you глупостью. made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything. We have the records. Oh, so people can sell their livers? Their hearts? Their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Ну давай, давай. Вива лапута какая-то. Наверное, надо бежать, да? А то... Ой-ой-ой-ой-ой. Я забыл, на какую кнопку драться. Если вообще это возможно здесь. Ничего не вижу, но попадаю.
Так, мне бы, да, посмотреть надо, чтобы перезарядка, все было нормально, а то в ненужный момент. А вот это можно взять. Ублюдок. Его даже не видишь, он уже в пулю всаживает. Ой. На это остается только молчать уже. Привет. Ампутатор. И одна пулька такая, как раз в солнечном сплетении. I told you the city was dangerous, friend. I kind of like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. Наконец-то. What are you doing here? I came back I can see that. But why? to save you. Oh, yeah, real hero. Listen, Now, come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. what are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. This thing works.